আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল ল এর স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা ঠিক একই সময়ে প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি, বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে যেই কেসগুলো আমার আসছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা কেস স্টাডি, যেটা আপনার একটা পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, অপারেশন স্টপউড বলে এটাকে, এবং ওই কেস স্টাডি উপর আমরা কথা বলবো। এটা হলো রোধারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, 6 ম্যান জেলড, 6 জনকে জেল দেওয়া হয়েছিল। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। লন্ডনে এখন টিয়ার 4 লকডাউন এবং আরো অধিক স্ট্রিক্ট রুল কানুন বিধিনিষেধ গভর্নমেন্ট দিয়েছে এবং আমরা এখন লকডাউনের মধ্যে আছি। আমরা যে এখন প্রোগ্রাম করতেছি তাও আমরা রিমোটলি করতেছি। আমরা সরকারের বিধিনিষেধগুলো মেনে চলতেছি। রিসেন্ট যে হিসাব আসছে, গত 24 ঘন্টায় নতুন কেস ইনফেকশন হয়েছে 34,693টা, আর ইউকেতে টোটাল ডেথ হচ্ছে 40,615 জন। In London, new variant found. নতুন একটা ভিন্নতা তারা পাইছে ওই করোনা ভাইরাসের মধ্যে। They found this variant which can be up to 70% more transmissible, যেটা 70% বেশি ট্রান্সমিশন হতে পারে, transmissible, and which is growing faster, spreading faster এখন লন্ডনের মধ্যে এবং বিভিন্ন জায়গায় ইংল্যান্ডের। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে।
ডাক্তার এবং হেলথ ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে। আর এই বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলোর আমি আপনাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। সবাই এগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন, সাবধানতা অবলম্বন করবেন এবং সেফ থাকবেন সব সময়। Frequently and thoroughly wash your hands with soap or clean your hands with an antibacterial hand gel, disinfectant hand gel. সব সময় আপনার হাত ধুতে থাকবেন, সাবান দিয়ে হাত ধুবেন সব সময়, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল দিয়ে হাত ধুবেন অথবা হ্যান্ড ওয়াশ জেল যেগুলো আছে ওগুলা দিয়ে আপনার করবেন, সব সময় হ্যান্ড জেল ইউজ করবেন। আমি সব সময় একটা সোপ ইউজ করি, এটা হইলো কি সিম্পল সোপ, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিম্পল সোপ আছে একটা। এটার মধ্যে কোনো আর্টিফিশিয়াল কোনো ধরনের পারফিউম নাই, এটার মধ্যে কোনো কালার নাই, এটা ভালো। এবং এটা আমাকে আমার এক ব্যারিস্টার ফ্রেন্ডের ফাদার, সে একজন খুব ফেমাস ডার্মেটোলজিস্ট, এই দেশের মধ্যে হার্লি স্ট্রিটের ডাক্তার, একজন প্রাইভেট খুব বড় নাম করা ডাক্তার, উনি আমাকে অ্যাডভাইস করেছেন, শাফি সিম্পল সোপটা ইউজ করো সব সময়, এটা গুড, যেটা আমি ইউজ করি এবং আমি এটা খুব ভালো পাই। Maintain 2 meter distance between yourself and any other person. সব সময় 2 মিটার ব্যবধান থেকে চলার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছিল এবং সেটা আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হবে। 2 মিটারের ব্যবধান রেখে সব সময় থাকতে হবে সবার সাথে, আরেকজনের সাথে। Avoid touching eyes, nose and mouth. সব সময় চোখ, নাক এবং মুখ হাতে ধরবেন না, অ্যাভয়েড করবেন, টাচ করবেন না এগুলা হাত দিয়া। Always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze. সব সময় টিস্যু ব্যবহার করবেন এবং যখন এই কফিং করেন, স্নিজিং করেন, টিস্যুটা ইউজ করবেন সব সময়। Put used tissue in the bin and wash your hands afterwards. ওই টিস্যু যেটা তখন এটা বিনের মধ্যে ফেলাই দিবেন এবং হাত ধুয়ে ফেলবেন সাবান দিয়া অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল জেল দিয়া। Avoid close contact with people who are unwell. যারা ক্লিনিক্যালি আনওয়েল, ক্লিনিক্যালি ভালনারেবল যারা আছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন, তাদের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে না যাওয়াটা চেষ্টা করবেন। Try not to use public transport. পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ না করাটা ভালো, সম্ভব যতটুক হয় আপনার অ্যাভয়েড করবেন টিউব স্টেশন, টিউবগুলো এবং বাসগুলো। Try to exercise at home. এক্সারসাইজ করবেন ঘরে, ইন দ্য গার্ডেনে করতে পারেন অর এট পার্ক অথবা পার্কে করতে পারেন, এটা ইম্পর্টেন্ট। নাহলে এই লকডাউনের সময় সবাইকে বলা হচ্ছে ঘরে থাকার জন্য, সবাই ঘরে থাকতে থাকতে তখন মেন্টাল ইলনেস চলে আসবে এবং এটা আরো একটা বড় ধরনের রোগ। এবং মেন্টাল ইলনেসের যেন ফেস করতে না হয়, সবাই যেন মেন্টালি সাউন্ড থাকেন, সুস্থ থাকেন, যার জন্য এক্সারসাইজটা সব সময়ই ভালো। সব সময় আপনারা দেখবেন ডাক্তাররা কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো আপনার মানে হেলথ কমপ্লিকেশন হলে এক্সারসাইজটা করার জন্য তারা সব সময় অ্যাডভাইস করে। Always stay informed and follow advice given by the healthcare provider. সব সময় টেলিভিশন দেখবেন, বাংলা চ্যানেলগুলা দেখবেন, ইংলিশ চ্যানেলগুলা দেখবেন, গভর্নমেন্টে যে নতুন গাইডেন্স দিচ্ছে, নতুন রুল কানুন বিধিনিষেধগুলো দিচ্ছে, এগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন। যে ভ্যাকসিন আসতেছে, প্রোগ্রেস কি, কারা ফার্স্ট ফেজের মধ্যে আছে, এগুলো দেখতে হবে। এখন মনে করেন একটা
ব্যাচের ফার্স্ট ব্যাচের লোকজনদেরকে দিচ্ছে, এটা আপনাদের জানা আছে, এবং এগুলো সবসময় নিজেদেরকে ইনফর্মড রাখবেন। আমার একমাত্র মেয়ে হসপিটালে ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে সে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে সে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। এটাই মাবুদের কাছে আমাদের প্রার্থনা। আমরা যেটা নেক্সটে আমরা যাব আজকের প্রোগ্রামের একটা কেস স্টাডি করে, যেটা হলো রোদারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, যেখানে 6 জনকে আপনার জেল দেওয়া হয়েছে, খুব লম্বা লম্বা সময়ের জন্য জেল দেওয়া হয়েছে 6 জনকে। রোদারাম চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ, 6 men jailed, 6 জনকে জেল দেওয়া হয়েছিল for sexually exploiting young girls in Rotherham who were gang raped and abused by them. 6 জনকে প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছে যারা এক্সপ্লয়েট করেছে, শোষণ করেছে, আমরা বাংলায় যেটা বলি ইয়াং গার্লদেরকে, টিনেজ গার্লদেরকে যারা শোষণ করেছে, আন্ডার এজ গার্লদেরকে যারা এক্সপ্লয়েট করেছে সেক্সুয়ালি আপনার রোদারামের মধ্যে, এবং তারা রেপ করেছে, অ্যাবিউজ করেছে। The man subjected the 5 girls to degrading and violent acts using drink, drugs, and the excitement of friendship to lure them in. এই লোকগুলো প্রায় 5 জন মেয়েকে ডিগ্রেডিং বিহেভিয়ার করেছে। তার মানে হলো কি, খুব অবমাননাপূর্ণ, খুব নিচু পর্যায়ের ব্যবহার করেছে এই মেয়েগুলোর সাথে, খুব নিচু পর্যায়ের, খুব অবমাননাপূর্ণ ব্যবহার করেছে, ভায়োলেন্ট ব্যবহার করেছে, হিংস্র ব্যবহার তাদের সাথে করেছে, মেয়েগুলোর সাথে, এই আন্ডার এজ মেয়েদের সাথে। কিভাবে? তাদেরকে ড্রিঙ্ক দিয়েছে, ড্রাগস দিয়েছে, এবং তাদেরকে এক্সাইটমেন্ট অফ ফ্রেন্ডশিপ, তারা টু লিউর দ্যাম ইন, তাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য তারা বলছে আমরা তোমাদের ফ্রেন্ড, আমি তোমাদের মানে বয়ফ্রেন্ডের মতো, হাজব্যান্ডের মতো ফ্রেন্ডশিপ করার জন্য একদম খুব মানে ফ্রেন্ডশিপের আকর্ষণ তারা দেখাইছে, এবং তাদেরকে দিছে ড্রাগস এবং ড্রিঙ্কস। তারপরে তারা যত নিচু পর্যায়ের ডিগ্রেডিং এবং যত হিংস্র ব্যবহার আছে ওগুলো তারা এই টিনেজ মেয়েদেরকে করেছিল। লিন, we are talking about this case of Rotherham child sexual abuse. 6 men jailed for sexually exploiting young girls in Rotherham who were gang raped and abused by them. So, what's your opinions and remarks? Yes, well, we talked quite a bit at length last week, Shafi, about the case and the background. So we'll just continue on discussing it. It was a case that originally, when the investigation was first started, there was no action taken by the police because there was a question around whether the complainants or the people who reported the crimes would be believed, or whether they would actually make good witnesses, because they were all very vulnerable. They had been targeted by the perpetrators or by the people that done this in this case because they were vulnerable. And you know, vulnerable has a lot of different meanings and encompasses a lot of things, but essentially in this case some of the girls
had some learning difficulties. Some of them didn't, but a lot of the majority of them had got issues in their home backgrounds, issues to which social services were aware of, and a lot of the girls were known to the social services because of issues that had been going on at home. And there were also issues around, they all came from backgrounds where there was levels of poverty that were there. So what the perpetrators did, they essentially knew how to target the girls, and they knew how to use the girls' vulnerabilities to target them to commit the offences. So they were bribing them and luring them in with food, with alcohol, with drugs, and just promises, as you've said, of friendship, which because the girls were vulnerable, this while other people that age or other children that age may have, you know, been wary or afraid or told their parents, because these girls were from often chaotic family backgrounds, they didn't do that. They didn't tell their parents. Some of them didn't have family figures of authority really that they could talk to. So this is why they were targeted. That the perpetrators knew that they were not from supportive families. They were going into their restaurants, but and they were giving them free food, and that was how a lot of it all started. And it was because of the vulnerability and the chaotic lives that the girls were leading that first, when it was brought to the attention of the authorities thought that they wouldn't make good witnesses, based on, I guess, previous experiences with vulnerable witnesses that meant that they thought, well, they're not going to be reliable, and the jury, more to the point, are not going to believe them. So initially the case wasn't proceeded with, and it was only after the cases were reviewed that decisions were taken to actually proceed. And then, of course, as we know, it's resulted in a large, wide-scale investigation of over 150 people have been investigated, and the investigation's ongoing. So it's a major case, and there's been a lot of lessons learnt from it, both by the police and from the prosecuting authorities, about how you approach to cases of grooming or cases involving vulnerable children. Yep. At trial heard, one girl had been sexually abused by at least 100 Asian men by the time she was 16, while another described being passed around. মানে কোর্টে যেটা শুনছিল যে a girl had been sexually abused by at least 100 Asian men, যে 100 জন মানুষ তাকে অ্যাবিউজ করেছে by the time she was 16, মানে সে by the time সে 16 বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত, 16 বছর হওয়া পর্যন্ত তাকে 100 জন মানুষে তাকে অ্যাবিউজ করেছিল, while another described being passed around, এবং তখন ওরা বলছিল কি যে এটা একজন আরেকজনের কাছে পাস করেছে, মানে একজনে অ্যাবিউজ করার পরে আরেকজনের কাছে তাকে দিয়েছে. They were sentenced to between 10 and 23 years at Sheffield Crown Court. এদেরকে Sheffield Crown Court আপনার 10 থেকে 23 বছর পর্যন্ত অনেক লম্বা লম্বা সাজা তাদেরকে দিয়েছিল. 10 to 23 years, different time, এক একজনকে এক এক ধরনের সাজা দিয়েছিল. What's your opinion on this? The sentence given between 10 and 23 years. Yes, well, again, lengthy sentences. Again, the sentences ranged from, well, it was a lot of them had been convicted of
different counts of rape, so multiple counts of rape or sexual assault or indecent assault, depending on the timing of when the offence occurred, because there was a change in the sentencing regime and the statute under which they were charged. So it was sexual assaults and rapes, and also procuring person under 21 to have sex. So we're talking about the explain a bit more on the procuring one so that people can understand it better. Well, that's to do with essentially the grooming and as it were, the targeting of the particular girls in this case, because the girls at the time of all the abuse were between the ages of 13 and 16. The police estimate there were 1,400, so 1,400 victims in total. But to date, there's only been round about 10 or so that have actually had their cases brought to justice. There's been very few of them have actually given evidence in court, but that's what the police reckon, for 1,400. But it's essentially the procuring is it's essentially it's finding the girls, grooming them, and then using them then for sexual intercourse with in this case, people, as you've heard, were passed round. The girls were passed round a number of men. One of them was passed round, 100 men. So what the gang of perpetrators did, it wasn't just committing the sexual offences themselves, but it was procuring the young girls to have sex with other adult Asian males as well. And that essentially is the criminality in itself, to actually target and groom young girls for later use for the purpose of having sex with adults. And that was separately charged on a separate offence over and above the other sexual offences that involved the perpetration of sexual offences on the young girls. So that was quite a significant part of the criminality here. It was actually the luring of vulnerable girls, where the perpetrators knew full well that the girls were from families that were dysfunctional quite often, or didn't have a relationship with their families, where the families would actually come to look for them, would miss them being outside the house, and would be able to, take an interest in where the girls were and who they were keeping company with. They knew that the girls came from dysfunctional families for one reason or another, and that was why they targeted them, because no one was going to come in and ask questions or report them to the authorities, and that was why they chose the girls, and that covers the procurement charge. Okay, we'll get back to that point from that point in the next segment. We need to go for a break now. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আপনারা শুনছিলেন যে আমরা যে কেসের উপর বলতেছিলাম, চাইল্ড অ্যাবিউজের জন্য মানে পানিশমেন্ট দিয়েছে, জেল দিয়েছে 10 থেকে 23 বছর পর্যন্ত আপনার 7 জনকে। এবং আমরা নেক্সট সেগমেন্ট আবার এই কেসের উপরে কন্টিনিউ করব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা যেই কেস নিয়ে লাস্ট সেগমেন্টে বলছি, ওই কেসের মধ্যে দ্য ম্যান
ওই লোকগুলো যাদেরকে প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল টার্গেটেড অ্যান্ড গ্রুমড দ্য গার্লস, তারা টার্গেট করেছিল এবং গ্রুমিং করেছিল। গ্রুমিং করা মানে কি? দেখানো যে আমরা তোমাদের গার্লফ্রেন্ডের মতো, আমরা তোমাদের হাজব্যান্ডের মতো, মানে গ্রুমিং করা এদেরকে, মানে দেখানো যে আমরা তোমাদের জামাইয়ের মতো একেবারে, ওকে, এইরকম একটা মানে একটা প্রলোভন দেখানো। who were aged between 13 and 16, এবং ওই মেয়েগুলোর বয়স ছিল 13 থেকে 16, over 7 years between 1998 and 2005. সেই অনেক বছর ধরে তারা এই 13 থেকে 16 বছরের এই ইয়াং মেয়েদেরকে তারা টার্গেট করেছিল অ্যাবিউজ করার জন্য, শোষণ করার জন্য সেক্সুয়ালি। In a victim impact statement, one of the girls said, victim impact statement মানে একটা ভিকটিমের, একটা মেয়ের যে স্টেটমেন্ট, সেখানে সে বলছিল, I feel like I am constantly fighting to get justice for what they did to me. যে আমি মনে করতেছি আমি কনস্ট্যান্টলি, আমি অবিরাম ভাবে ফাইট করে যাচ্ছি একটা বিচার পাওয়ার জন্য। তারা যেটা আমার এগেইনস্টে করেছে, আমার উপর তারা যেটা করেছে, আমি এটা বিচারের জন্য আমি ফাইট করে যাচ্ছি, আমি ফিল করি। I hope the court realizes these men have destroyed me. সে বলছে কি, আমি আশা করি কোর্ট বুঝতে পারে যে এই লোকগুলো আমাকে ডেস্ট্রয় করেছে, আমাকে ধ্বংস করেছে। Some parts of me can never be fixed. এই যে ডেস্ট্রয় যেগুলো করেছে, এই ডিস্ট্রাকশন গুলো, অনেকগুলো ডিস্ট্রাকশন আমার, যেটা মেন্টালি বা মানে ইমোশনালি বা ফিজিক্যালি যেটা হয়েছে, যেগুলা অনেক সময় আর এগুলা সম্ভব না ফিক্স করাটা, সে বলছিল। Quite seriously, this one of the girl telling, some parts of me can never be fixed. What's your remarks or opinion? Yes, well, this was part of the remarks that were taken into account when the judge sentenced, because the victim is now entitled to have a voice in court, and victim impact statements, which is basically a statement made by the victim, which sets out the effect that the crime has had on the victim, will be read in the court, and the judge will take that into account. And what the victim here was saying was that, you know, she's going to be adversely or badly affected for the rest of her life because of what the gang of men did to her whilst she was, you know, still a young teenage child. And this is often the case with these types of offences, that people will have to deal with the mental, if not physical, effects of them for the rest of their lives, and they affect their future adult relationships and relationships with their own children, and you know, can affect all aspects of their life, their employability, their ability to trust people, to make friends, to hold down friendships, to hold down relationships, can all be affected. I mean, we all know this from these cases. It's generally what happens, but this case was particularly horrendous, and the methods that were used to lure the girls in, and then what was actually done to them, it was over a period of time. It wasn't just a single act. Not that people necessarily, you know, a single act can be equally traumatizing, but in these cases it went on over a period of years. It was cynical, and it was targeted, against the girls' vulnerability. So the girls should have been actually, you know, looked after by society and helped, and instead they were targeted by predators and basically used for sex. They were subjected to
particularly degrading sexual acts in some of the cases, and also just huge breaches of trust, because the girls were lured in with promises of friendship, and in some cases, you know, proper relationships, as in boyfriend, girlfriend, and the girls who didn't have, you know, much support, family support or love in their lives, really fell for this and trusted the individuals. And this was another aspect. So, you know, you can only surmise what a devastating effect it would have on these girls once they then realised that actually they'd been used again by the men, and they'd been abused, and some of them had been abused in their lives, you know, before, if not sexually, physically, or mentally, or just neglected within the family setting. So this was a further issue that they would have to deal with, and maybe never, as they say, get over it, because you just simply can't get over this sort of thing. Yep. The sentencing judge কি বলছিল, sentencing judge যে সেন্টেন্স দেওয়ার সময় সে বলছিল কি ওই লোকগুলোকে, each of your own way perpetrated, বলছিল যে তোমরা সবাই তোমাদের নিজের ইচ্ছা মতো perpetrated, facilitated or encouraged the sexual abuse of these young girls. যে জাজ সাহেব বলছেন কি, যখন সেন্টেন্স দিচ্ছিল, যে তোমরা সবাই তোমরা অপরাধগুলো যেগুলো করেছিলা, তোমরা সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলা আরেকজনকে এই অপরাধ করার জন্য, ফ্যাসিলিটেশন করেছো, তোমরা উৎসাহিত করেছিলা আরেকজনকে, এগুলো সব তোমরা করেছো সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করার জন্য এই মেয়েগুলোকে, যে সেক্সুয়ালি অপব্যবহার করার জন্য, সেক্সুয়ালি তাদেরকে অ্যাবিউজ করার জন্য। জাজ এটা বলছিলেন। Each of the complainants in this case were groomed. সে বলছিল কি যে প্রত্যেকটা কমপ্লেইনেন্ট, এই ভিকটিম যারা, তাদেরকে গ্রুমিং করা হয়েছিল। তার মানে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল আমরা তোমাদের বয়ফ্রেন্ডের মতো, জামাইয়ের মতো, ক্লোজ ফ্রেন্ড, এগুলো তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। কোয়ার্সড, এই মেয়েদেরকে জোর করা হয়েছিল। অ্যান্ড ইন্টিমিডেটেড, তার মানে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের সাথে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজের জন্য, সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। ওই এজ তো আপনার সেক্সের জন্য কনসেন্টের কোনো এজ না, বিটুইন 13 and 16, আন্ডার দ্য এজ অফ 16। ইচ অফ দেম ওয়াজ গ্রুমড, জাজ বলছে কি সবাই, প্রত্যেককে গ্রুম করা হয়েছিল, মানে তাদেরকে বলো আমরা তোমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ড, বয়ফ্রেন্ডের মতো। ইচ অফ ইউ গ্রুমড, এবং তোমরা প্রত্যেকেই এটা করেছো, প্রত্যেকটা মেয়েকে করা হয়েছিল এবং তোমরা প্রত্যেকেই এটা করেছিলা, জাজ বলছিলেন। Then he said, you can have been in no doubt that the complainants were vulnerable in the extreme. তোমরা জানতা এই মেয়েগুলো খুবই ভালনারেবল ছিল, খুবই মানে অসহায় ছিল, এবং খুব এক্সট্রিম অসহায় ছিল এই মেয়েগুলো, তোমরা এটা জানতা। Victims were assaulted and abused in locations across Rotherham, including Clifton Park. যে রোদারামের বিভিন্ন জায়গায় এই মেয়েগুলোকে অ্যাসল্ট করা হয়েছিল, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করা হয়েছিল, ইনক্লুডিং ক্লিফটন পার্ক বলে একটা জায়গা আছে, ওই জায়গার মধ্যেও। The victims described being taken to locations across Rotherham, including a tip in Romarsh, a supermarket car park, Clifton Park, and Ule Country Park. যে ওরা বলছিল কি, এই মেয়েগুলো বলছিল কি আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হইতো,
মানে রমাস মানে এটা হলো একটা ওয়েস্ট রিসাইক্লিং সেন্টারের মধ্যে তাদের একটা ট্রিপ অফ রমাস একটা ওয়েস্ট রিসাইক্লিং সেন্টার ওখানে নিয়ে যাইতো কার পার্কের সুপারমার্কেটের মধ্যে পিলে পার্ক ক্লিফটন পার্ক এই জায়গায় নিয়ে তাদেরকে সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করত one girl who was 14 at the time was given cannabis and driven to Sherwood Forest by 3 men. 3 জন লোকে একটা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল 3 জনে মিলে শেরউড ফরেস্টে নিয়ে গিয়েছিল The men then took turns raping her, warning her that if she did not do as she was told, she would be left there. তারা বলছে তুমি যদি এখন আমাদের সাথে সেক্স না করো হ্যাঁ তারা বলছিল কি তারা ক্যানাবিস দিয়েছিল তাকে এবং তারা একজনের পর একজন তারা তাকে রেপ করেছিল এবং বলছে তোমরা যদি না করো তোমাকে এইখানেই তোমাকে রেখে দেওয়া হবে তোমার এখানেই তোমাকে থাকতে হবে Lynn, you see the judge has made a comment complainants were vulnerable in the extreme. What's your opinion? In the extreme means that made even more serious. Yes, because they're the most. I mean, what the judge was in fact saying was that the vulnerabilities that I've spoken about, the complainants here had all of those. Some of them had certainly mild learning difficulties. They were from impoverished backgrounds. They had family backgrounds that were chaotic. A lot of them didn't have any kind of parental nurturing, or if they did, they were vulnerable in other ways, such as living in extreme poverty, and also being vulnerable in that they were particularly vulnerable to manipulative behaviour or individuals who knew how to manipulate their vulnerabilities and cynically did that in order to exploit them. So that's what the judge was talking about. It was a number of factors and it made the offences much more serious because the targeting had been on that basis, on their vulnerabilities. So within criminal law and sentencing, it's always recognised that you have the criminal offence itself, which is the gravest part, but that is made worse, aggravated or made much worse by the fact that the perpetrator will target particular individuals knowing that it makes it essentially more likely that they can commit the acts in question and also get away with the acts in question because the victims that they choose are less likely to report and also less likely to be believed. And also in this case as well, there was a view definitely taken that they would be able to bully the girls further or bribe them, certainly with words, into not actually reporting to police and intimidate them. And there was one case where the police recorded on a victim's phone one of the perpetrators essentially making threats to her and telling her not to report the matter to the police and asking her if she'd been speaking to the police and then trying to manipulate her not to speak to the police. So it's all of those things rolled in together that the judge was referring to in the sentencing remarks. Yeah. Okay. Another said, আরেকটা মেয়ে ওই ভিকটিমদের আরেকটা মেয়ে বলছিল কি one man regularly threatened to dump her in remote locations if she did not have sex with him and his friends. বলছিল কি যে
তারা রেগুলারলি তারা হুমকি দিত, থ্রেটেন করতো, মানে হুমকি দিত, তুমি যদি আমার সাথে এবং আমার বন্ধুদের সাথে যদি সেক্স না করো তাহলে তোমাকে আমরা একটা রিমোট লোকেশনের মধ্যে আমি তোমাদেরকে ডাম্প করে রাখবো, তোমাকে ওখানে ফেলাই রেখে চলে আসবো। একটা অনেক মানে একটা নিরিবি, একটা দূরের জায়গা, একটা রিমোট এলাকার মধ্যে তোমাকে ওখানে ডাম্প করবো, মানে এখানে ফেলাই রেখে চলে আসবো। And on occasion he abandoned her by the side of a motorway, এবং ওই ব্যক্তি কয়েকবার তাকে বাই দ্য মানে অন অকেশন তাকে মোটরওয়ের পাশে তাকে পরিত্যক্ত করে আসছিল, তাকে এখানে ফেলাই আসছিল মোটরওয়ের কাছে, বাই দ্য সাইড অফ এ মোটরওয়ে। দ্য সেম গার্ল সাইড, ওই একই মেয়েটা বলছিল কি, ইউ টেক হার টু মিট ওল্ডার এশিয়ান ট্যাক্সি ড্রাইভার্স হু দেন অ্যাবিউজ হার। সে বলছিল কি ও শুধু ওইটা না, সে আমাকে বয়স্ক ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে নিয়ে যাইতো এবং তারা তখন আমাকে অ্যাবিউজ করত। এই মেয়েটা বলছিল। জাজ বলছে কি, প্রেড অন দ্য ভালনারেবল, যে তোমরা এই অসহায় মেয়েদেরকে স্বীকার করেছ। প্রেড করা মানে স্বীকার করা, তোমরা তাদেরকে স্বীকার করেছিল, আক্রমণ করেছিল তোমরা এই অসহায় এই দুর্বল মেয়েগুলোকে। অ্যানাদার গার্ল বলছিল কি, আরেকটা মেয়ে বলছিল কি, রিকাউন্টেড হাউ এজ ম্যান রেপড হার in the back of her car. He told her, it is better you just get it over and done and then you can go back home. যে এটা বেটার তুমি তাড়াতাড়ি শেষ করো আমার সাথে, এবং তুমি যত তাড়াতাড়ি শেষ করবা তুমি তখন ঘরে যেতে পারবা। এটা জাজ বলছিল। কোয়াইট আপনার সিরিয়াস এগুলো মানে কোর্ট শুনছেন। তখন জাজ অ্যাড করেছিল, জাজ বলছিল কি, ইউ আর ক্লিয়ারলি নট immature evidenced by the fact you all indulged in clinical manipulation and exploitation of your victims. সে বলছিল কি, তোমরা বয়স্ক, তোমাদের সমস্ত এভিডেন্স সমস্ত কিছু দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা এগুলা সব বুঝে সুঝে তোমরা ইন্ডালজড করেছো, তোমরা তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছো। ক্লিনিক্যাল ম্যানিপুলেশন, তোমরা ছদ্মবেশে মানে কারসাজি করেছো, তুমি কারসাজি করে তোমরা ছদ্মবেশে কারসাজি করে এই মেয়েগুলোকে তোমরা এক্সপ্লয়েট করেছো। তোমরা বুঝে সুঝে সবকিছু করেছো, তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করেছো। এবং সে বলছে কি, they continue to suffer considerable trauma and will continue to suffer throughout their lives as a result of your actions. এবং জাজ বলছে কি, তারা একটা কনসিডারেবল ট্রমা সাফার করছে, একটা বিরাট আঘাত তাদের মানসিকভাবে আসছে, এবং এটা তারা কন্টিনিউ করবে তাদের হোল লাইফের মধ্যে। লেন, give me your remarks and opinions on this judge's remark. They continue to suffer considerable trauma and will continue to suffer throughout their lives as a result of their actions. Yes, well, it's common for victims of sexual offences to have trauma, and for that trauma to basically not to go away. It may be treated or you may be counselled, but it's still there. And in this case, the situation was made worse because the victims, as we've said, were already vulnerable for a large number of reasons, because of their background and because of things they'd already been put through within their lives. So in relation to the trauma that they suffered, even having to bring them to go through the trial and relive the events
was a notable trauma for them, and it was very difficult for the police to convince the victims that went through the trials and were cross-examined on behalf of multiple perpetrators. The police had to convince the girls to do that because they didn't trust authority figures. They didn't want to have to relive the events, and even going through the trial itself added further to the traumas that they had. So they had trauma in their lives anyway, which made them vulnerable. Add to that the sexual offending, the physical nature of it, but also the mental side of that, where they were in a way betrayed by people who had gained their trust, cynically manipulated them to gain their trust. Then they were betrayed by them. And then there was the physical side, that they all had to endure the rapes and the sexual assaults on top of that, and then having to attempt to get over that for a number of years, not to be initially, as they would see it, believed whenever the cases were not brought forward initially when the matters were first reported to police. So they had to endure that. And then finally, when their cases were brought forward to the courts, then they had to go through the trial, relive everything, and then be accused of lying or of having consensual sex with the men, which was or were the defences for all the men. It was either that the girls were lying, or that yes, they did have sex with them, but it was consensual, therefore it couldn't be rape or sexual assault. So they had to go through all of that and relive everything and be called liars, and in their view, be treated like liars when they weren't, when their cases weren't first brought to the courts. Not because people thought that they were lying, but it was to do with things like the prosecuting authorities felt that they may not be believed by the jury, and the cases weren't brought to court. So that they had to deal with all of that on top of the sexual side of the abuse as well. Yeah. It's quite serious. Yeah. Okay. We think we have to go for a break now. We'll come back to this point again. Dorshok, খুবই সিরিয়াস দ্য জাজ যেটা বলছেন, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি এক্সপ্লেন করছেন অলসো, যে দে কন্টিনিউ টু সাফার, এই মেয়েগুলো, এবং কনসিডারেবল ট্রমা, এবং দে উইল ডু সো থ্রু আউট দেয়ার লাইফ। এটা আমরা নেক্সট সেগমেন্টে আবার আসবো। আমরা এই অপারেশন স্টোভ উড, যেটা শুরু হয়েছিল রান বাই দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, আপনার এটা শুরু হয়েছিল in 2014, began in 2014 after a report found at least 1,400 children in Rotherham were the victim of abuse between 1997 and 2013. যে এই অপারেশন স্টোভ উডটা আপনার এটা ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির, এরাই এই অভিযানটা, পুলিশি অপারেশন মানে পুলিশি অভিযান, একটা পুলিশি অভিযান, একটা কেস। এটা শুরু হয়েছিল 2014 সালে, যখন তারা একটা রিপোর্ট তারা পাইছিল 1400 চিলড্রেন, 1400 চিলড্রেন রদারামের মধ্যে তারা ভিকটিম হয়েছিল 1997 থেকে 2013 সাল পর্যন্ত। তখন এই পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছিল 2014 সালে। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। যেই 7 জনকে আপনার রদারাম চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসের জন্য প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল,
এই যে আন্ডার এজ মেয়েদেরকে রেপ এবং সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের জন্য 37 বছরের একজনকে তাকে দেওয়া হয়েছিল 23 years for rape এবং one count of the rape, one count of aiding and abetting rape এবং 3 count of indecent assault, 1 count of procuring a girl under 21 have unlawful sexual intercourse with another, and 1 count of sexual assault এবং তাকে দেওয়া হয়েছিল 23 years sentence, 23 years sentence. আর একজন 35 বছর বয়স্ক যাকে গিলটি বলা হয়েছিল 2 counts of রেপের উপরে এবং 1 count of indecent assaulটের উপরে was sentenced for 19 years. 19 বছরের সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল তাকে। তারপরে থার্ড ব্যক্তি যে found guilty for 2 counts of rape and 2 counts of indecent assault, তাকে আপনার প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছিল 20 বছরের জন্য। আরেকজন ফোর্থ ব্যক্তি যে found guilty 2 counts of rape, 2 counts of indecent assault and 1 count of false imprisonment, তাকে দেওয়া হয়েছিল 14 বছরের প্রিজন সেন্টেন্স। সবাইকে লম্বা লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছে। আর একজন found guilty for 1 count of rape এবং তাকে সেন্টেন্স দিয়েছিল আপনার 15 years এর জন্য। আর একজন আপনার 2 counts of indecent assault and তাকে দেওয়া হয়েছিল, তাকে রেপের জন্য দেয় নাই, ইনডিসেন্ট অ্যাসল্টের জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল 10 years of imprisonment। সবাইকে বিটুইন মানে আপ টু 23 years পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম এক একজনকে আপনার পানিশমেন্ট আপনার কোর্ট দিয়েছে। আপনার যে প্রসিকিউশন যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির যে পল উইলিয়ামসন যে ফ্রম দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি যারা আপনার এই অপারেশন স্টপ উড যেটা যেই পুলিশি অভিযান যারা শুরু করেছিল 2014 সালে, সে বলছিল কি the men who have been sentenced today preyed on vulnerable young girls for their own satisfaction। সে বলছিল কি যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল আজকে তারা স্বীকার করেছিল, প্রেড করা মানে স্বীকার করেছিল এই অসহায়, এই গরিব অসহায় দুর্বল আন্ডার এজ মেয়েদেরকে তাদের নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য। লিন the National Crime Agency who started this huge operation Stop Wood, and they said the men who have been sentenced today preyed on vulnerable young girls for their own satisfaction. What's your remarks and opinions, please? Well, as we've heard, the perpetrators here targeted particularly vulnerable young girls, taking everything else out about the girls' characteristics. They were all between 13 and 16 when they were actually abused by these men. So taking it on age alone, they were very young. And the abuse, they were targeted for the abuse because of their age and their vulnerability, because the men felt that no one was going to believe them, and also they felt that they could also bully and intimidate the girls not to go to the police in the first place, or if they did go to the police they could stop them, eventually go into court. And also they felt in themselves they were arrogant, and that they felt that they would be believed because they were all, as they saw it, they were all family men. They had families, they had children.
they ran businesses or they worked in businesses, and they were part of a stable and respected community, whereas the girls in question didn't have any of that. So they felt that if it came to it, that the girls simply wouldn't be believed, and they didn't think, in my opinion, I think that they didn't think it would ever reach court. And this was part of the reason why the particular girls in question were selected to be abused. So it was a cynical ploy by those involved, and it was also highly planned and thought out. And they targeted particular types of individual girls who didn't have family who looked out for them. So and it was arrogance as well, because they felt that even if it was reported that they were going to be believed over the girls. Tell me something. These girls were under the age of 16, between 13 and 16. Yes. So if you can tell for the viewers, is that age an age of consent of sex? No, it isn't. Certainly not 13, 14 and 15. But the charges here that were pursued were rape and sexual assaults, because they carry higher sentences, and there was no need to charge with anything to do with the non-consensual sex in these cases, because there were much more serious offences that had been committed. But obviously the ages and being under the age of consent aggravated, or were an aggravating feature in the much more serious sexual offences, because it's practice that even if it's someone who's underage and there's a serious sexual offence has been committed, that will be charged rather than anything to do with non-consensual sex. And the most serious offence will be charged and pursued, and then the age will be an aggravating factor for sentencing. But because the serious offence is pursued, it means that a much longer sentence is open to the judge at the time, and generally anything to do with the non-consensual element or the age of the individual will be taken into account at sentence, and will be part of the facts that are opened and can be opened to do with the more serious offence as well. It is still taken into account, and it is part of the prosecution case, but it isn't charged as well, because the facts are encompassed within the more serious offence. Yeah. প্রসিকিউশন যে ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, ওরা বলছে কি, they used violence and intimidation and believed they were untouchable by law enforcement. তার মানে তারা মনে করছে কি তারা এমনভাবে হিংস্রতা তারা ইউজ করেছিল, এবং ভায়োলেন্স, এবং তারা ইন্টিমিডেশন, যে ভয় দেখাইয়াছিল এই মেয়েগুলাকে, and তারা মনে করেছিল কি যে they were untouchable by law enforcement. So I want to read this sentence to you, Lynn. The Paul Williamson of the National Crime Agency, he said that they believed they were untouchable by law enforcement. Yes. What's the remarks and or opinion? Well, the reason why they thought they were untouchable, it's essentially what I said earlier. They were arrogant in that they felt, because they themselves had an outward veneer of respectability themselves, or at least that was the side that they wanted to show to the world, that they were family men, they had wives at home, they had children, they were fathers, they had businesses, or they were employed,
and they were from a respected community, and had a supportive family structure behind them. And the community that they came from was respected, and they were respected within the community as family men. Whereas in the case of their victims, the victims could lay claim to none of that. They weren't respected within society. We may question why and why we respect people, but they weren't. They were considered to essentially to be often unemployable members of society. They came from often from broken homes, from very difficult home backgrounds. They had low educational achievement, and they had very little, if any, prospects of employment whenever they got to that age. And also because of their backgrounds, they were known to social services, and many of them had been in and out of the knowledge, certainly, and care and intervention of social services throughout the time that they were growing up. So the individuals concerned here, the perpetrators, were clearly of the view that if things were reported, and I think that they felt that the girls were never going to report it, or that no one was ever going to believe the girls if they did report, and they would hear nothing more of it, and that's why they targeted these particular girls. I think they felt it was never going to be reported, and even if it was reported, they were secure in the knowledge, they felt, that the girls wouldn't be believed. And then whenever the girls, it appeared that the cases were being taken forward, then there was evidence of at least one occasion where one of the girls had spoken to one of the perpetrators on the telephone, and he was heard on the recording essentially trying to intimidate her not to speak to the police any further. And I think that when they went into court, and I think this was noticed by all counsel in court and by the judge, that there was an air of arrogance, whether that was real or whether it was put on so that they looked good in front of their friends, or whether they knew deep down that they were in a problem. They certainly didn't betray any feelings like that. There was a level and an air of arrogance in court that they were not going to be convicted. So I think that they felt that even though things had gotten that far, that the girls would simply not be believed, and that their evidence taken against the girls, that the jury were going to believe them, because of course, as they portrayed it, they were respectable and upstanding members of their established community, and also family men and businessmen, and take that against a number of at this stage young women who had chaotic lives growing up, and were deemed as unemployable, and certainly had no qualifications from school, and had backgrounds that were basically blighted by extreme poverty. So the perpetrators were within court were very arrogant, betrayed an arrogant demeanour, thinking that if it was a toss-up between who the jury were going to believe, that the jury were going to believe them. Yeah, okay, we'll come back to another comment for you. But দর্শক, arrogant word যে আমার কলিগ লিঙ্ক টাউনলি বলছিল কয়েকবার করে, এটা সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে। এই দেশের মধ্যে আপনাকে পোলাইটলি নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। কোর্টে অ্যাটেন্ড করতে হলে ক্রাউন কোর্টের ট্রায়াল, যেখানে জুরি ট্রায়াল হয়, যেখানে 12 জন মানুষ আপনাকে আপাদমস্তক আপনাকে পর্যবেক্ষণ করবে, আপনার পারফরমেন্স দেখবে, আপনার কথাবার্তাগুলো শুনবে, সেখানে আপনার
অ্যারোগ্যান্ট হলে চলবে না, সেখানে আপনাকে পোলাইট হতে হবে। আমি সবসময় very good amount of time I spend with my clients explaining how they should perform during the trial. তাদের dress smartly, I always tell everybody dress smartly, nicely, politely speaking, talking, and also মানে আই কন্ট্যাক্ট, যে কোর্টের দিকে দেখে, জুরির দিকে দেখে সুন্দরভাবে কথা বলা, এগুলো কিন্তু এদেশের একটা আমাদের কালচার, যে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো মেনে চলতে হবে। নো ম্যাটার আপনাকে মানে ওপিনিয়ন দিলে হবে না, আপনি আপনার বক্তব্যগুলো গুছাইয়া আস্তে আস্তে স্লোলি বলতে হবে। যদি বাংলায় যদি বলতে হয় ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে, তাইলে তো এটা আরো ইম্পর্টেন্ট যে খুব স্লোলি সংক্ষিপ্ত সেন্টেন্সে আপনার বক্তব্যগুলো রাখবেন। তার কারণে তখন যে ইন্টারপ্রেটিং করবে সে সুযোগ থাকবে ওইটাকে কোর্টের কাছে, জুরির কাছে, জাজের কাছে বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া। সুতরাং খুবই ইম্পর্টেন্ট যে অ্যারোগ্যান্ট হলে চলবে না, আপনাকে পোলাইট হইতে হবে, আপনার কেসকে প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে হবে, আপনার ডিফেন্সকে ভদ্রভাবে আপনার বক্তব্যগুলো আপনাকে রাখতে হবে। এই কেসের মধ্যে যে প্রসিকিউটর ছিল, সে বলছিল কি, সে বলছিল none of them had the maturity to understand that they were being groomed and exploited, যে ওদের কোনো ম্যাচিউরিটি ছিল না, ওদের কোনো বয়স ছিল না যে বুঝার জন্য যে তাদেরকে শোষণ করা হচ্ছিল, তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তাদেরকে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের মতো মানে দেখাইয়া তাদের উপর হিংস্র নেচারের মানে ব্যবহারগুলো তাদের উপর করতেছিল, এবং তারা এগুলো বুঝারও তাদের কোনো বয়স ছিল না। Often believing that sex of some kind was a necessary price for friendship, তারা মনে করতো কি ঠিক আছে একটা ফ্রেন্ডশিপ আছে, এইটা ফ্রেন্ডশিপের প্রাইস হিসাবে আমি সেক্স করলাম, কিন্তু তাদের তো সেক্স করার বয়স তো ছিল না, তারা বুঝার কোনো বয়স ছিল না যে তাদেরকে গ্রুমিং করা হচ্ছিল, তাদেরকে শোষণ করা হচ্ছিল। Very serious. You see, Lynn, I would ask your comment or opinion on this sentence. The prosecutor said that none of them had the maturity to understand that they were being groomed and exploited, often believing that sex of some kind was a necessary price for friendship. Yes, because they came, as I said, from a lot of them from difficult family backgrounds, where they didn't necessarily have the care. There was certainly levels of difficulty within their family histories, and some were certainly neglected and didn't have a strong support mechanism within their families growing up. So what is very common in abusive types of situations, where individuals come from difficult childhood backgrounds like this, it's widely known and in studies that they are more vulnerable to being brought into abusive relationships as adults or as young adults or even as children, because the opportunity is there because they're neglected and they don't have an adult to look out for themselves, and also individuals are particularly vulnerable if they haven't had a strong family basis and felt secure within a family structure. It makes them more vulnerable to predatory behavior, and this is exactly what happened here. The perpetrators knew that the individuals were vulnerable. They offered them, and they were cynical in their manipulation, because they were offering them love, they were offering them friendship, at least on the surface. I mean, two levels. It was a friendship, it was attention, they were giving them food, and again that was very relevant here because a lot of the individuals were living in extreme poverty, so actually food
could be a major part of the allure that someone could actually present for them. That they were getting, meals for free that they couldn't afford on their own. And also, under the guise as well, a lot of the individuals pretended that they wanted relationships with the girls and built up the picture that they were interested in having a monogamous relationship with the girls, a proper relationship, proper boyfriend-girlfriend relationship. And that lured a number of the girls, obviously, to trust. And then they were too deep into that misbelief by the time it became obvious that actually that wasn't what was going on. Then at this stage, the girls had become too ingrained and involved with the men in question that they didn't feel that they could get away from them, and they just stayed and were abused further and were passed around then the perpetrators' associates and friends. And this then became a normalized behavior for the girls, and that was what they actually felt relationships were. They had nothing to compare it with. They hadn't been in loving relationships before, so there would have been a real issue here for prosecutors and the police in actually being able to convince the girls that this wasn't actually normal behaviour, that they had been victimised, and that this was very wrong, because this had become a normalised type of behaviour for the girls, because that was all that they knew, because they had never been in any other relationships that were not abusive to compare it with, and to see that it was actually very wrong. And that was indeed part of the reason why these individuals had targeted the girls, because they knew that they could then manipulate them, and that the girls were not in a position or unlikely to object, and they were desperate, a lot of them, just for any attention, any love, any attention. And this also played into the perpetrators' hands and gave them the opportunity to commit the abuse in the first place, and then over a long period of time, essentially undisturbed in what they were doing. Yeah. Thank you very much. I think we are about to finish the program today. We're running out of time. দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, অর্থাৎ রিপিট দেখানো হবে টুইসডে, আগামী মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময়, দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া NTV ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। আর শফিউল আজম, সলিসিটর শফিউল আজম অথবা আজম এন্ড কো সলিসিটরসে লগ ইন করলে, গুগল সার্চ করলে আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।